normal stresses. এবার আমরা determine করব, now we will be determining a plane where the shear stress is a maximum. Last day we did was we determined. So last day, initially we did something like we had sigma n, we had tau. So what we did was we did like d by d theta of sigma n. We put it as 0. We got one equation for theta, which was tan 2 theta is equal to something. And again, we put like tau n is equal to 0. So again, we got an expression for theta actually. So we found that these two theta are the same, which was tan 2 theta is equal to what it came like. It was 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. So this was the expression for tan 2 theta. So these are the principal planes. So any principal plane will be denoted it by P, theta P. So what is the principal plane? So principal plane is where the normal stresses are extremum, either they can be maximum or they can be minimum, and the shear stresses are 0. So always a principal plane will actually be having the shear stresses to be equal to 0. So this tan 2 theta P is equal to this one. So this actually represents two values of theta. I think I have discussed. So since tan theta, I have discussed that one will be on the first coordinate and the first quadrant. So either tan theta is equal to positive. So either both numerator denominator positive or both numerator denominator negative. So actually I will be having two values that are separated by your 180 degree. ঠিক আছে? Or so since 2 theta is separated by 180 degrees, so theta p will be separated by 90 degrees. So I am calling one to be theta p and another one I am calling it to be theta 90 degree plus theta p. So actually I will be having two principal planes. So one principal plane will be carrying the major principal stress or the maximum principal stress, and the other principal plane will be carrying the minimum or the minor principal stress. Now we'll be determining the values of the major and the minor principal stresses. Before that, let me do the other thing. So আমরা determine করলাম where is the stress 0, where is the shear stress 0. So now let us find out a plane where the shear stress is the maximum. So in order to find out where the shear stress will be maximum, so let's put like d theta of tau n, that is equal to 0. So what is the expression for tau n? So tau n এর expression টা just you have seen it. So tau n এর expression টা let me just write down. So it is minus half of like sigma x plus sigma y plus tau xy. না এটা কি ছিল? This was sin theta over there, না? minus sin theta. So this was sin theta. দাঁড়া পরে পাতে করি। So tau n was minus half. এগুলো বোর্ডে খুব সুবিধা হয়, তাড়াতাড়িও হয়। So এটা sin 2 theta plus tau xy into cos 2 theta. So let's now find out where actually the on a plane where actually the shear stress tau n is maximum. So for that we have to put d tau n by d theta is equal to 0. So if you put like d tau n by d theta is equal to 0, so এটাকে তোমরা করতে পারো, so you can do it at your home. So it should be like sin theta will be equal to minus টা থাকবে, so it should be minus half of sigma x minus sigma y into cos 2 theta. This one will be like minus again, so minus tau xy sin 2 theta. So that should be equal to 0. So what I should be having it? So now these planes I am calling it to be theta s. So tan 2 theta s, that should be equal to minus of sigma x minus sigma y divided by 2 tau xy. So these planes that carry the maximum shear stresses, we are denoting them using theta s. So again you can see that it is actually a value actually. So tan theta is negative. So either it can lie in the second quadrant or the fourth quadrant. So either your numerator negative, numerator positive, denominator negative, or denominator positive, numerator negative. So actually this will be again giving you two values of theta separated by 90 degree. So again you will be having actually two planes that are separated by 90 degree. So just remember these things. আমরা যখন Mohr circle আঁকবো এগুলো কিন্তু আমরা validate করব. So let's do like now let's do tan 2 theta p into tan 2 theta s. So what I am getting? So you are having the value of tan 2 theta p and tan 2 theta s. Just put these values. You will be actually getting minus 1. So what is actually tan a tan b is equal to minus 1? What does it mean? That actually a and b they are actually কি হবে? Perpendicular. Exactly. So actually they are actually perpendicular to each other. So this actually theta p and theta s, they are actually separated by 90 degree. So theta p and theta s, they are separated by actually your 2 theta p and 2 theta s, they are separated by 90 degrees. So theta p and theta s, they are actually separated by 45 degree. So the planes of the major planes of carrying the maximum normal stress and planes carrying the maximum shear stress, they are separated by 45 degree.
বোঝা গেল? We will be verifying those. এগুলো মনে রাখো, just remember them. Okay, now let's move on. So moving on, so what are the things? Let's just এবার আমরা একটু shorten করব. So like যেগুলো আমরা পেয়েছিলাম, so the things we got was sigma n is equal to what we got, half of sigma x plus sigma y. So let me call it as sigma average, because half sigma x plus sigma y is sigma average. So that is the average stress actually that is acting of the two stresses. So I'm just denoting it by sigma average. So this is sigma average plus what was there was like half of your কি ছিল, half of sigma x minus sigma y plus tau xy, এটা ছিল cos 2 theta, আর এটা ছিল this was sin 2 theta. ঠিক আছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আর tau n টা ছিল similarly you will be having minus half of sigma x minus sigma y into sin 2 theta plus tau xy into cos 2 theta. Acha. So now we are trying to determine the principal stresses. So where are the principal stresses acting? So they are acting on planes like tan 2 theta p. So what is tan 2 theta p? So tan 2 theta p is actually 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. So let's just call it like tau xy divided by sigma x minus sigma y divided by 2. ঠিক আছে? So now I'm having a triangle. ঠিক আছে? So if I'm having a triangle, so tan is perpendicular by base. ঠিক আছে? So perpendicular it is tau xy and base is sigma x minus sigma y divided by d. Sigma x minus sigma y divided by 2. So let's now determine what is the hypotenuse. So the hypotenuse should be equal to, so let's call the hypotenuse as d. So that is actually root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy whole square. So this is d. তাই তো tan 2 theta যদি এটা হয় তাহলে this will be this. So what will be sin 2 theta p? So sin 2 theta p will be equal to, some people are perpendicular by hypotenuse, তাই তো? So perpendicular by hypotenuse, so this should be tau xy by d and cos 2 theta p. So cos 2 theta p is base by hypotenuse. So that is something like sigma x minus sigma y by 2 divided by capital D. So if I now put these values on this expression, so if I call it theta p, if I call it theta p, if I call it theta p, if I call it theta p. So these are the stresses acting on the principal plane. So they will be the maximum ones. So if I put it here, so I'll be getting two values. So either I can put it like, so as I told you, so this will be plus minus, this will be your again plus minus. So either you take both sin theta cos theta positive 1 and then you determine what is sigma n, you will be getting one value of sigma 1. Then you take sin theta cos theta both negative and you put in the value of sigma n, you will be getting the value of sigma 2. So sigma 1 is known as the major principal stress, and if you put it in tau n, it will be 0, because tau n is 0 on a so the shear stress is 0 on a principal plane. So now we are defining what are the principal planes. So in order to define the principal planes, so what is the major principal stress? So the major principal stress sigma 1 is equal to half of your sigma x plus sigma y plus half of sigma x minus sigma y into কি আছে cos 2 theta, তাই তো? তাহলে cos 2 theta, what is cos 2 theta? I am taking the positive values. Both one positive I am taking. So cos 2 theta কত? Cos 2 theta p is sigma x minus sigma y by 2d. So this one will be, রাখো নিচ্ছে, হ্যাঁ রাখো ওটা, হ্যাঁ ওই আগের কালিটা ভরিয়ে দিলেই তো হতো। সিগমা x sigma x minus sigma y by 2d, ওকে, প্লাস তোমার tau xy into কি আছে sin 2 theta. So what is the value of sin theta? না এটা হচ্ছে cos, এটা প্রথমটা cos then sin. So sin is tau xy by d. So I am putting the positive values. So into tau xy divided by d. Into. So this is actually half of sigma x plus sigma y plus, আচ্ছা দেখো আমি 2d টা কমন নিতে পারি, so I can take like like say কোনটা কমন নিতে পারি বলো তো? So I can take 1 by d common. ঠিক আছে? So আমি যদি 1 by d common নিই, so at the top actually what I am getting is
So opore ki pachi dekho, so at the top I am getting is something like sigma x minus sigma y, বা এটাকে তুমি জাস্ট ইনসাইডে লেখো না, অসুবিধা কিছু নেই। সো তুমি এটা নিচে 4 হয়ে গেল, সো 4 মিন সিগমা এক্স মাইনাস সিগমা ওয়াই বাই 2 হোল স্কোয়ার প্লাস টাও এক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার, তাই তো? সো হোয়াট ইজ ডি? ডি ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস ওয়ান ইটসেলফ, তাই তো? রুট ওভার অফ দিস ওয়ান, ডিটা কি ছিল? রুট ওভার অফ দিস এক্সপ্রেশন, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডি স্কোয়ার, তাই তো? সো ডি স্কোয়ার বাই ডি, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডি, মানে দিস এন্টায়ার টার্ম ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল ডি। So sigma 1 is equal to half of sigma x plus sigma y plus root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy whole square. So this sigma 1 is known as the major principal stress. Sigma 1 you can write it, or you can write it sigma n max. You can just cross check that, you can do like d2 sigma n by d theta 2, it will come out to be -1. ঠিক আছে? আচ্ছা, similarly if I put the negative values, so আমি যদি ওটা plus minus put করতাম, had I put the negative values, so this should be plus minus, again this should be plus minus, this should be plus minus, so sigma 2 is actually just this one with the negative sign. So the plus one is the major principal stress, and sigma 2 will be equal to sigma x plus sigma y minus root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy whole square. বোঝা গেল? So you put the positive values, the sin theta, cos theta, whatever are the positive values, you put in the expression of sigma n, you will be getting the value of sigma 1. You put the negative two values, sin theta, cos theta, negative, you put the values, you will be getting the second one. So the major stresses, they are represented by this expression. So if I represent it by comma, so that is actually half of sigma x plus sigma y plus minus root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. So last দিন শীর্ষ যেটা বলছিল যে স্যার যদি এটা had it been like someone was asking, I don't remember, so he was just like asking স্যার যদি had tau xy been absent, এই tau xy টা যদি absent হয় তাহলে কি হবে? Then sigma 1 will be equal to, just you can calculate, just when tau xy is equal to 0 or the elements are not carrying any shear actually, so you should be having half of sigma x plus sigma y plus এটা দেখো sigma x minus sigma y by 2, so it will come out to be sigma x, and if you calculate sigma 2, so that should be equal to, you just calculate, it will be the -1, you will be getting sigma y. So whenever when there are no shear on the faces actually, so when tau xy is actually absent, you are only having sigma x and sigma y on the biaxial stress element, the major and the minor principal stresses are the sigma x and sigma y itself. So you can just cross check, like suppose I am having sigma x, I am having sigma x, and in this phase I am having sigma y, I am having sigma y. So see these phase, they are actually free from any shear stresses, so they are actually principal planes. Correct? Hello? Yes, sir. Sir. So whenever the tau x, এক সেকেন্ড আমি একটু বলে নি, হ্যাঁ, মানে তোমরা ডাউট জিজ্ঞেস করবে অবশ্যই, মানে আমি একটু কন্টিনিউটিতে থাকি তো একটু বলে নিয়ে তারপর আমি বলবো, হ্যাঁ। So you can see that the planes that are actually carrying sigma x, sigma y, so in this case see tau xy thing are absent, I haven't drawn them actually. So in that case, when the element is not carrying any tau xy, the principal stresses will be sigma x and sigma y, and these faces will be the principal plane themselves. These faces are the principal plane themselves because they are free from any shear stresses, and they are actually carrying the maximum normal stresses. So this is a discussion on how to determine the principal stresses. So you will be having problems. The problems se jabe dekhbe, calculate the you will be supposed to calculate the orientation of the principal plane. So in that case, you have to put tan 2 theta p, you will be given tau xy, sigma x, sigma y dewa thakbe, just put all the values, you will be getting two values of theta p. So first question can be determine the orientation of the principal planes, and the second question will be like determine the principal stresses themselves. So you can determine the principal stresses themselves. হ্যাঁ বলো স্যার আপনি একটু প্রিভিয়াস স্লাইডগুলোতে মুভ করতে পারবেন? আমার স্যার ওই 5-6 মিনিটের জন্য কারেন্ট চলে গিয়ে ওয়াইফাইটা অফ হয়ে গেছে। এ বাবা, আসল জায়গাতেই কারেন্ট চলে গেল।
আচ্ছা আমি ছোট করে তাও বলে নিচ্ছি, বাকিরা যা ফলো করলে করে নিতে পারো। এটা দেখেছো তো? সো এইখানে জাস্ট আমার বক্তব্য কিছুই ছিল না। সো জাস্ট the thing I discussed was you have tan 2 theta p. So this formula is very important formula. So whenever in any problem you are supposed to find out the orientation of the principal stresses, you have to use this formula. So there will be problems in the exercises where you will be given tau xy, sigma x, sigma y. You have to put all the values. You will be getting something. You will be calculating theta p. So now I am getting two values of theta p. So if this theta p I put in the expression of sigma n, so I will be getting the maximum and the minimum values of sigma n. So the maximum value of the sigma n will be equal to sigma 1, the major principal stress, and the minor value of the minor value of the normal stress will be the minor principal stress, sigma 2. So how to determine that one? Tan is equal to a by b. So suppose I am calling it like numerator by denominator, something I am writing it down. You can put it like a by b also. You can call it a, you can call it b. So tan is equal to a by b. So drawing one triangle, so perpendicular by base. So this is tau xy divided by base. So you calculate the hypotenuse. So hypotenuse will be root over of this square plus this square. So you are getting the value of d. I am calling it as d. So now you calculate, since in this expression you are having sin theta and cos theta. So just you initially calculate the expressions for sin theta and cos theta. So you put the values. So you are getting these values. So since again you can have both sin positive, sin cos positive, or you can have both sin cos negative. So first I put both the positive values. So if I put both the positive values, or directly you can put it plus minus also. So if I put the positive values, I should be getting this one with positive sign. And if I get the negative values, put the negative values, I should be getting the negative one. So the positive one is, so I am getting sigma 1. So sigma 1 is actually sigma n max. So sigma 1 is the maximum value of the normal stress. Sigma 1 is actually sigma n max. And sigma 2 is actually sigma n mean. So actually I am getting two values of theta p, two values of the principal planes. So if I put both the values of theta p in the expressions, I can be able to calculate sigma 1 and sigma 2. So sigma 1 is the major principal stress, sigma 2 is the minor principal stress. Okay. Next is like which I determined, which I said someone was asking on the last day, sir, suppose the problem is there where I am only given sigma x and sigma y of the biaxial stress system. I am not given any tau xy. So you can see that all the planes, all the four planes that is visible from this face actually are actually free from shear stresses. There is no tau xy. So since there is no tau xy, all the planes are actually your principal planes actually, and they are carrying the they are carrying the actually they are normal cross section, so they will be carrying the maximum normal stresses. So in this case, sigma 1 will be equal to sigma x and sigma 2 will be equal to sigma y. So whenever you are not having tau xy, actually the sigma x, sigma y themselves are the principal stresses. Okay, so let's now move on to the next part. So now we will be moving to the final part, like what is the Mohr circle. So like this is the final part that we স্যার বলো। স্যার বলছি যে প্রিন্সিপাল স্ট্রেসটা কোথায় অ্যাক্ট করবে, সিগমা এক্স বরাবরই কি? হ্যাঁ এই কেসে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ঠিকই, আমি ওটা মোর সার্কেল আঁকালে আরেকটু ভালো বোঝাতে পারবো। সিগমা আচ্ছা আরেকবার একটু কোয়েশ্চেনটা করো, মানে আমি মোর সার্কেলে বোঝাচ্ছি না, আমি শুধু এইখানে বোঝাচ্ছি। সো ইন দ্য ফার্স্ট কেস, মানে তুমি যে কোয়েশ্চেনটা করছো আমি ওটাতে পরে আসতাম, একটু ইয়েটা কেটে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। সো ধরো এই কেসে নরমাল স্ট্রেস আর প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের মধ্যে আর কি কি বুঝতে পার, হ্যাঁ মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে ধরো মানে এরকম ধরনের একটা কেস আছে, সাপোজ আই এম হ্যাভিং আ কেস সামথিং লাইক দিস, সো দিস ইজ সিগমা এক্স, দিস ইজ সিগমা ওয়াই। সো ফর দিস কেস অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রিন্সিপাল প্লেনস আর দিস লাইনস ইটসেলফ, দেয়ার ইজ নো ইনক্লিনেশন অফ দ্য প্রিন্সিপাল প্লেন. So these are the principal planes. So in this case, actually, sigma x and sigma y are the principal stresses themselves. So this is one principal plane. I'm calling it as P1. This is P2. This is P3. This is P4. So all these faces are actually the principal planes. So this is the orientation of the principal stresses. But I take one case, jeta amra basic case, which is a general case of the axial stress system, which I took. Suppose I'm having a case like where I'm having this one. So I'm having sigma x. I am having sigma x. I am having sigma y. I am having sigma y. Along with them, I am also having tau xy. So these faces cannot be the principal planes, correct or not? So I am having a case. Eta bodhoy ulto dike ami ekechilam. So just for the sake of understanding, I am just drawing them without considering actions. So eta hocche tau xy. This is tau xy. So now these faces are not the principal planes. Why? Because they carry shear stresses. So how can a plane that carries shear stress can be a principal plane? Tau xy is not equal to 0. So now which one will be a principal plane? So this angle, this is an angle theta. So has this angle been theta p?
Now this plane will be the principal plane. So if I rotate it so I am rotating theta. So I am having theta. So if I rotate theta such that theta actually is equal to theta p. So if I arrive this value for theta p. So for any biaxial stress system, you will be having a certain value of the theta p. So that theta p you have to initially calculate. So theta p is dependent on actually all things like xy, sigma x, sigma y. So you will be given sigma x, sigma y, tau xy. So based on the stress system actually. So based on the loading that you are applying, the orientation of the principal plane will change. So based on the values of sigma x, sigma y, and tau xy, you will be getting different orientations of the principal planes. So now in a certain problem, say suppose sigma x is say 30 megapascal, sigma y is 60 megapascal, tau xy is suppose 30 megapascal. So you will be calculating we say that becomes we say suppose 30 degree. So if I rotate, so if I consider a plane that is at 30 degree, whose inclination is 30 degree x-axis, normal makes an inclination of 30 degree x-axis, this plane is the principal plane. Now if I draw the stresses, so this one is sigma 1, and if I when এটাকে draw করা হয় actually এটাকে ছোট করে draw করা হয়, so this will be sigma 1, and at its 90 degree orientation this will be sigma 2. So this is sigma 1, this is sigma 2. বুঝলে? আচ্ছা স্যার, আর স্যার টাও এক্সটা যখন অ্যাক্ট করবে না তখন ওই সেম প্লেনটাই প্রিন্সিপাল প্লেন হয়ে যাবে, মানে tau সিগমা xy এক্স যে নেই, প্লেন থেকে অ্যাক্ট করছে ওই tau xy is 0. So this is a special case of this one where tau xy is actually only sigma x, sigma y are there. So any plane if you consider this plane, this is actually free from shear stresses. So this is a principal plane, and this is a normal cross section. So this will be carrying the maximum normal stress. So any plane you consider, so this is carrying sigma x. So this is the one principal plane. This is another principal plane. So we know that principal planes are inclined at 90 degrees. See, they are inclined at 90 degree. ঠিক আছে? So when actually this tau xy thing is absent actually, so you should be getting exactly. So এটা আমরা পরে আসবো, আর এগুলো আমরা আরো কিছু প্রবলেমস আমরা ডিসকাস করব. So you go to the book of Timoshenko, you will see that the elements are shown like this. কিছু problems at least they have like, so suppose they have drawn a biaxial stress system, they have drawn the principal plane. So if this is theta p, and if I draw an element on this one, then this one will be sigma 1, this one will be 90 degree, this will be sigma 2, this will be sigma 2, sigma 1, this will be again sigma 2. And as normal you are having sigma x, it is sigma y, this is tau xy, tau xy. On the other faces you can also draw. So for a general case, you will be having an element which is inclined, but this element is actually free from shear stresses. Again you can see it's only carrying sigma 1, sigma 2, it has no shear stresses. I haven't drawn any shear stresses on this inclined element. বোঝা গেছে? Okay, so আমি আবার ব্যাক করে চলে আসছি. So now let's define the mode circle. So mode circle আমি যদি ডিফাইন করতে চাই, so sigma n was এই অরণ্য লাইট আসছে, কারেন্ট আছে অরণ্য? অরণ্য আবার চলে গেছে কোথায়? হ্যালো, ওর মনে হয় ওয়াইফাই আবার মানে কেটে গেছে, কারেন্ট চলে যাচ্ছে ওদের. ঠিক আছে, কোনো রেকর্ডিং অসুবিধা তো নেই. আছে, আই হোপ ও হ্যাঁ, পরে চাইলে পরে দেখে ফলো নিতে করে পারবে। নেবে. ঠিক আছে, সেটাই ভালো. হ্যাঁ, স্যার। সো আমাদের সিগমা এনটা কি ছিল? সো সিগমা এন ওয়াজ সিগমা এক্স প্লাস সিগমা ওয়াই, আচ্ছা, প্লাস হাফ অফ সিগমা এক্স মাইনাস সিগমা ওয়াই ইন্টু তোমার কি ছিল কস 2 থিটা প্লাস টাও এক্স ওয়াই ইন্টু সাইন 2 থিটা. So দেখো আমরা, so we have represented it by, so আমরা এটাকে we are representing it by sigma average, sigma x plus sigma y, আমরা we are calling it to be sigma average plus this one, let me call it as a, suppose any variable like, so it's not a variable, it's a constant for a certain like biaxial stress system. So I'm calling it as a, so a into cos 2 theta plus I'm calling tau xy as b, so plus b into sin 2 theta. So I can like write it as sigma n minus sigma average whole square, whole square, that should be equal to something like a cos 2 theta plus b cos 2 theta whole square. So this is, I am calling it as equation number 1. Again tau n টা আমরা কি পেয়েছিলাম? So tau n was something like কি ছিল, minus of half sigma x minus sigma y into কি ছিল sin 2 theta, I think. বি sin 2 থিটা হবে স্যার, এটা বি sin 2 থিটা হবে, cos করে কোনটা বলো তো? একই ব্যাপার, b sin, ওই আচ্ছা, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ঠিকই বলেছে. না একই ব্যাপার কি করে হয়? একজন আবার বলছে একই ব্যাপার হবে এটা? আচ্ছা বুঝতে তো পারছি স্যার, বুঝতে পারলে কি করে হবে? পরে বলবে স্যার ভুল লিখেছে.
ঠিক আছে, যাই হোক চোখে যখন পড়লো কারেকশন করেই নি। সো এটা একই ব্যাপার, মানে জিনিসটা বুঝতে পারলেই হলো, প্লাস টাও এক্স ওয়াই ইন্টু কস টু থিটা। সো যেটা আমরা, so as per the representation that we had, so this one is a, so this is minus a sin 2 theta plus b cos 2 theta. So আমরা এটাকে স্কোয়ার আর করছি না, সো এটাকে ধরো দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 2। সো নাও স্কোয়ারিং এন্ড অ্যাডিং 1 and 2, মানে এখানে স্কোয়ার করো না, এটা করতে গিয়ে করে ফেলেছি। সো ইফ আই স্কোয়ার এন্ড অ্যাড 1 and 2, so you are having this one as 1, this one as 2. So now squaring and adding 1 and 2. So squaring and adding 1 and 2, what I should be having is sigma n minus কি ছিল ওটা বলো তো, sigma n minus sigma average বোধ হয় না, হ্যাঁ। So it should be like sigma n minus sigma average whole square plus tau n square, that is equal to your, the জিনিসটাকে টোটালি করবে, so it should come out to be a square plus b a square plus b square। ঠিক আছে, a square plus b square টা করলে তোমরা it should be coming out to be some value, যেটাকে আমি ধরো r দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। r টা হচ্ছে তোমার ওই root over of, just you can check also, so it should be sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square, so you can just check also। ঠিক আছে, so এইটাকে, so I am calling it as this one। So এটাকে আমি যদি একটু ভালোভাবে লিখি ধরো, so I am calling it as sigma n minus sigma average whole square plus tau n square, that is equal to a square plus b square, something like r square I am writing it। ঠিক আছে, so what is it? So what is it? ইকুয়েশন So what is it? So this is the equation of a circle, but with the planes. So what are the coordinates of the circle? So the coordinates of the circle are x is sigma n and y is tau n. So if I can plot the sigma n and tau n, so sigma n and tau n are actually they are variables actually. So they are something that are dependent on the theta. So they are the normal and the shear stresses acting on any arbitrary oriented inclined plane theta. So if I can plot a circle, so actually this equation, this is the equation of a circle. So this circle is known as the circle of stresses or Morse circle. So this is the equation of a circle, so which we call it as the circle of stresses or Morse circle. So এটাকে কিভাবে আঁকবো? So how, so here also we can determine what should be the center of a circle. So the center of the circle you can see, so the center of the circle is sigma average comma 0. So whatever is the value of sigma average and whatever is, so always it should be lying on the x-axis. The x-axis is sigma n, but it should always be lying on the x-axis. And what is the radius of the circle? So the radius of the circle should be equal to কি হবে? So r, radius of the circle, so that should be equal to root over of a square plus b square. So root over of a square plus b square টা কি হবে? So root over of a square plus b square, that should be root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square। ঠিক আছে, আচ্ছা, so now let me draw the shear, let me draw it। আচ্ছা, যেটা আমি বলছিলাম, which I was saying was for the for all those মানে অন্য ক্লাসের জন্য what I did is generally I যেটা আমি বলছিলাম last day also I said to you that generally I do the biaxial stress system without tau xy and then I do it using tau xy, কারণ সেখানে কি হয় একটু ইজিয়ার হয় কিছু জিনিস বোঝাতে। So I will be doing both the cases. So initially I am taking the case 1 of a biaxial stress system. So I am taking the biaxial stress system wherein tau xy is actually 0. So if I put tau xy is equal to 0, so what is this? What is the equation of the circle coming out to be? So the equation of the circle should come out to be something like your কি আসবে বলো, sigma n minus sigma average whole square plus tau square, that is equal to ওই দেখো tau xy will be getting to be 0. So এই tau xy টা 0 যদি আমি পুট করে দিই, so it should be half of sigma x minus sigma y। ঠিক আছে, and what is half of sigma x minus sigma y? সেটা অ্যাকচুয়ালি ইট কামস আউট টু বি টাও ম্যাক্স। তো যেহেতু আমরা ডেরিভেশনটা করিনি, তোমরা নিজেরা কি করেছো বাড়িতে? যদি না করে থাকো ছেড়ে দাও, you can just understand from this one also, not a problem. So generally this one is actually the tau max, সেটা আমি মোট সার্কেল থেকে I will be making you understand। ঠিক আছে, so now let me draw the Morse circle। So what is the center of the Morse circle for this stress system? So for this stress system taking tau xy is equal to 0, the center of the Morse circle is sigma average comma 0. And what is the radius of the Morse circle? Radius of the Morse circle is tau max or
half of sigma x minus sigma y. Either you can টাউ say ম্যাক্স tau max. স্কয়ার হবে না ওটা, মানে না না ওটা টাও স্কয়ার 8 ছিল। স্কয়ার হবে, এক্স্যাক্টলি 8 স্কয়ার হবে, হ্যাঁ 8 টাও ম্যাক্স স্কয়ার হবে, এটা তোমার it will be tau max. আচ্ছা, so let me draw the Mohr circle for you. So if I draw the Mohr circle, so Mohr circle, as you can understand that the coordinates will be x and y এর জায়গায় কি হবে, the coordinates will be the normal and the normal and the shear component. So it is sigma n এটা একটু আমি আই এম ড্রয়িং ইন মেথডিক্যালি, নাহলে সার্কেল হয় না কোনোদিনও, সমস্যাই হবে বেশি আঁকাটা ঠিকঠাক না হলে। সো ফর আ Mohr circle the coordinate should be sigma n and tau n, number one, because x and y actually, so the coordinates for the Mohr circle are always sigma n and tau n. So how to draw the Mohr circle? So how can we draw the equation of a circle? We can draw the equation of a circle if you know the center of the circle and the radius of the circle. Right, একটা সার্কেল আঁকতে গেলে, if you want to draw a circle, what are the two things that you require? What are the two basic things that you do requiring? Number one is the কি বলো? Number one is the center of the Center circle and radius. number center radius. So you know the center, but you don't know the center actually. You know sigma x, sigma y. So for any problem actually, so you are having any problem. Say I'm giving you any problem from the book actually, where these things are given. Suppose sigma x is given. This is given to be like say 30 megapascal. And this is given to be like say 25 megapascal. So you actually know sigma x, sigma y. So from there you have to calculate the center of the circle. So you have to take the average of the two. So the best thing generally that we do is we plot the 2 points. So how do we plot the 2 points? So initially I have to plot 1 point. So generally assuming that sigma y is smaller, generally the y stress is smaller, x stress is bigger. I'm drawing that case. So initially you draw the coordinate system which is sigma n and tau n. Then you mark off 2 points. So one is actually equal to, I am also working on the construction of the circle, right? You just please try to follow. So this one is sigma y and this one is sigma x. So the coordinate of this point is sigma x comma 0 and the coordinate of this point is actually sigma y comma 0. So let me call this point as like this point has been called A, this point has been called B. ঠিক আছে? Then if you calculate the average of these two ones, so what you do is using your pencil and compass, you bisect the 2 points. So if I can bisect these points actually, this line AB, so if I bisect this line AB, so actually I should be getting the center. So where the center should be lying, the center should be equal to half of sigma x plus sigma y. Correct or not? Or sigma average? তাই তো, এটা যদি sigma x হয়, এটা sigma y হয়, তাহলে হাফটা কি হবে? Sigma x plus sigma y by 2. Yes, sir. ইয়েস ঠিক আছে? Okay. So once you get this one, so either you can take this radius or you can take this radius, and this length will actually be a total length, either this length or this length, that should be equal to sigma x minus sigma y by 2. So what is this one? This one is actually the radius of the circle. So you have got the radius, so you have got the center of the circle, you have got the radius of the circle. So now you can plot the circle. So with this center, you draw the circle. Circle আঁকায় সমস্যা। So this is how to draw a Mohr circle. Very easy, nothing else. ঠিক আছে, হয়ে গেল Mohr circle আঁকা কিন্তু হয়ে গেল। So you have got the Mohr circle. Now the analysis part, but you have drawn the Mohr circle. So what is the procedure for drawing a Mohr circle for this case? আমি এই কেসটা করছি, next I will be going to the next case. So for this case, how to draw the Mohr circle? You plot 2 points A and B, where the coordinates of the points are sigma. The point A is sigma x comma 0, and the point B will be having some coordinates sigma y comma 0. So you know the sigma x, sigma y. So you plot those points on a graph paper. You take. And you take certain suitable thing, like if it is 30 megapascal, suppose you take like 1 megapascal is equal to say 1 centimeter. So 30 megapascals is 30 centimeters. So you plot a mark of a point of 30 centimeter. So you are getting 2 points A and B on the sigma n axis. So what you do is you bisect the AB lines. Once you bisect the AB line, you are actually getting the center of the circle, and the center of the circle will be at sigma average itself, because that is half of sigma x plus sigma y. So you are getting the center of the circle. Once you get the center of the circle, you take CA or CB, any length, you rotate this one, you are totally getting the
কি বলবো, you are getting the actual circle. So this circle is the Mohr circle. Now let's do some analysis. So say suppose I want to find out. So for this part actually, so this is the easier case I'm doing, but just to make you adept at the things like. So আমি যদি ধরো now if you say sir, so what is a Mohr circle? So this is the basic Mohr circle that I have done. Now you want to ask sir, I want to find out what is the stress acting on a plane that is inclined at 25 degree with the x-axis, or whose normal is actually making an angle of 25 degree with the x-axis. ঠিক আছে? So what you do is, so just one thing, so whatever is your angle, whatever is the angle of the plane, so that angle becomes twice when you are drawing it on the Mohr circle. Number one concept is the very basic concept. Whatever angle you are given, so suppose you are supposed to find out what is the angle, what is the stress on a plane of 25 degree inclination. So always that 25 degree you have to plot on the Mohr circle 50 degree. Always it has to be plotted on 2 theta, because all the derivations that we had done till now actually if you can see that all the angle was 2 theta. So whenever whatever is the orientation of the plane actually on the Mohr circle, it's actually a 2 theta orientation of the plane. So what you do is, so you are supposed to find out, you are given a problem where actually you are given a plane of, so you have to find out what are the stresses acting on a plane that is having a 25 degree inclination or orientation. So what you do is, on the Mohr circle always you have to plot 50 degree, not 25 degree. Understood? This is the first thing. Understood or not? Yes, sir. Good, sir. Okay. Okay. So একটু এদিকে টেনে নি. So this is the center C. So what you do is, so on the Mohr circle you plot a line. Such that this angle is 2 theta, any orientation. So now whatever you are getting actually, so you are getting a point, say D actually. So it's mentioned as D or P, whatever you say. So this point D, so whatever are the coordinates of this point sigma n and tau n, so those coordinates will be equal to sigma n and tau n. Why? I am explaining. Understood? So whenever you are supposed to find out the things, you draw a line at 30 degree or at like 2 theta orientation. So at whatever point it is intersecting the Mohr circle, so that point will be carrying a stress of sigma n and tau n. And similarly what you do is, you just find out the diametrically opposite point. So on the diametrically opposite point you will be actually getting a point, say D prime. So at the diametrically opposite point you will be getting something like D prime. So D prime will be giving you the complementary stresses for this one. Why? Because on the Mohr circle every angle is actually separated by, actually doubled. So the complementary stresses, they are actually separated by 90 degree. So on the Mohr circle the complementary planes will be separated by 180 degree. Complementary planes mane ki, we had discussed what are complementary planes on the last class. So what is a complementary plane? So a complementary plane is something which is, so a complementary plane is something that is separated by 90 degree. But on the Mohr circle, since every angle is 180 degree, since every angle is twice actually, so if I draw a line that is 180 degree to this one, so I will be getting a D prime. So D prime will actually carry the complementary stresses which are given by sigma n prime and tau n prime. বোঝা গেল? So any line that is on the other side actually, I should be getting the complementary stresses to that one. Acha. So let's calculate how it is sigma n. You will ask, sir, how you said that this is sigma n? So let's calculate. So what will be sigma? ইকুয়েশনে তো লাইক হচ্ছে স্যার, তাহলে তো অবভিয়াসলি হ্যাঁ, ওটাই হবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তাও আমি ডিরাইভ করে দিচ্ছি, মানে সেভাবে তুমি ভাবলে সেটাও ঠিক আছে, বাট স্টিল আমি একটু ডিরাইভ করেই দিচ্ছি যাতে জিনিসটা একদমই টোটালি ক্লিয়ার হয়ে যায়। সার্কুলার ইকুয়েশন থেকে ওটা বোঝানোটা একটু মুশকিল হয়। সো let's draw a perpendicular from this point. So I will be getting some point, say E. So this is the coordinate. So this is the coordinate. I am calling it as tau n, and this is the coordinate. So this distance, AG distance. So this distance I am calling it to be sigma n. So what will, well, let's call it OE. So if this point is OE, so let's calculate what is OE and what is D. So what will be OE? আচ্ছা ওটা আমাকে একটু না আঁকতেই হবে, বুঝেছো? নাহলে না অত গিজির মধ্যে বোঝানো যাচ্ছে না। জাস্ট গিভ মি সাম টাইম, বিকজ এই পেন ট্যাবে আঁকাটা খুব ডিফিকাল্ট। অ্যাটলিস্ট ইন আ বোর্ড আই ক্যান ড্র ইট ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন। ঠিক আছে
স্যার সার্কেলের অপশন আছে তো বাদিকে, ওটা দিয়ে করতে ও পারবে। কালকে চেষ্টা করেছিলাম, ওটা হয় না, চেষ্টা করেছিলাম কালকে। সো তো আপনি আচ্ছা ঠিক OneNote আছে, ট্রাই আর করেছিলেন সময় তো? লাগ না, না ওয়ান নোট টান নোট ছাড়ো। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট পি অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। সো আই এম ড্রপিং আ পারপেন্ডিকুলার ফ্রম দিস পয়েন্ট, জাস্ট আই এম ক্লিয়ারিং দ্য স্পেস, আর কিছু না, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দিস ওয়ান? সো ইউ ক্যান জাস্ট চেক দ্যাট this length is actually sigma half of sigma x minus sigma y. So this will be sigma x minus sigma y by 2, and this length is actually tau xy, ঠিক আছে। এই যে লেন্থটা দাঁড়াও, স্যার ঠিক ওটা আছে। সিগমা এক্স মাইনাস সিগমা ওয়াই বাই 2 কেন? ওটা তো রেডিয়াস। দাঁড়াও দাঁড়াও, আচ্ছা দাঁড়াও, হ্যাঁ ভুল করলাম, ঠিকই বলেছো, ওটা না। আচ্ছা, so you can see that this one is, আচ্ছা দাঁড়াও, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো ওটা। So this one is sigma x comma 0, and this one is actually sigma y comma 0. So if I now want to find out what is the radius r, so if I now want to find out what is the radius r of the circle, তাহলে এইটা হলো sigma x, এইটা হলো sigma y. So this distance will be the radius, তাই তো? This will be actually equal to r. So this is actually what? This is actually sigma x minus sigma y by 2. এবার ঠিক আছে তো? So r is actually sigma x minus sigma y by 2. এটাই তো r. This one is actually r. This to this distance is actually r. So what is this one? This is sigma x minus sigma y by 2. Correct? So now let's calculate what is the value of OE. So if this is c actually, so what is this distance? So this distance should be sigma average. So this distance should be equal to your sigma average. Just calculate. So that is equal to sigma x plus sigma y. Right? So if this is sigma y, this is sigma x. So this should be half of sigma x plus sigma y. This is the central point of this one. So what will be OE? So if I need to calculate OE, so OE, that should be equal to ki hocche? OE should be equal to OC plus CE. So what is OC? OC is sigma average plus CE. So what is the CE? So this CE is actually, এই CE টা কত হবে? This CE is actually r cos 2 theta. এটা 2 theta we have drawn. So this is actually plus r cos 2 theta. So what is sigma average? Sigma average is half of sigma x plus sigma y, plus r is half of sigma x minus sigma y into cos 2 theta. So any point, so this is actually sigma n. So OE is actually, so this is sigma n. So this OE actually represents sigma n. So the coordinates of this point, so one coordinate we have got. So the coordinates of E is, number one is sigma n. And what is the ordinate? So the ordinate is this distance. So এটা D বলেছিলাম না, P বলেছিলাম, D বলেছিলাম. So let's calculate DE. So DE will be r sin 2 theta. So DE, let's now calculate what is DE. So DE, that is equal to r sin 2 theta. So that is equal to r টা কি আছে? R is half of sigma x minus sigma y into sin 2 theta. ঠিক আছে? So what is this one? This one is actually your tau max. বোঝা গেছে? But tau n actually, sorry, not tau max, tau n. So this point actually represents sigma n, tau n. So any point, so if I draw any angle 2 theta, so wherever it's meeting the point, actually wherever it's meeting the mode circle, that point will be having the coordinates of sigma n and tau n. Just you draw perpendiculars from that one. So you calculate the abscissa of the point and you calculate the ordinate of the point, you will be getting sigma n and tau n. And just if you draw the diametrically opposite point, if you determine the diametrically opposite point, that will be carrying the your complementary shear stresses. বোঝা গেল? Hello. ইয়েস স্যার, ইয়েস Yes, sir. স্যার। Very good. So এবার আমরা, let's now draw the Mohr circle for the actual case. Actual case মানে where actually I have taken into account all the things. Like now this is the case 2 of the biaxial stress system where actually I have taken into account all the things. Like I am now considering both sigma x and sigma y. So this is the biaxial stress system I am considering. So for the biaxial stress system, so what is the entire equation? So the entire equation was something like কত এসেছিল একটু বলো? Sigma n
minus sigma average whole square plus tau n square, that is equal to square টা কি ছিল? So it was like কত ছিল r square টা? over sigma x minus sigma y by 2 এর whole square plus sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square whole square. ঠিক আছে? So r is actually root over of এই টার্মটা হচ্ছে root over of টার্মটা হচ্ছে r. So let's now draw the Mohr circle. So the same things will remain. So what are the things? So what is the where will the center of the circle lying? So it should be lying on sigma average comma 0, the center of the Mohr circle, and the radius of the Mohr circle, that should be equal to capital R. This one. So let's now draw the Mohr circle. So Mohr circle, as we know, the coordinates used in the Mohr circle are sigma n and tau n. So this is sigma n and this is tau n. এবার কি করবো বলো? ঠিক আছে, আমি আগে সার্কেলটা এঁকে নিচ্ছি, বুঝেছো? আগে আঁকবো না। So you know sigma x, you know sigma y, so you plot those points. So you take 2 points. So one point is a sigma x comma 0, and another point is b sigma y comma 0. So step one is draw the sigma n and the tau coordinates. Draw xy coordinates similar to that one. You have to draw sigma n and next is you plot 2 points a and b such that OA, the distance OA is equal to sigma x, and the distance OB, that is equal to sigma y. Third step is you bisect the line AB. So you bisect the line AB so that you get the center of the circle. So the center of the circle, so this is sigma x, up to OA is sigma x, OB is sigma y. OA is sigma x and OB is sigma y. So if I bisect the two, so this C point, our coordinate, so the coordinate of the point C will be sigma average comma 0. So we have got the center of the Mohr circle. ঠিক আছে? Hello. Yes, sir. sir Okay. So now taking this one as the radius, আচ্ছা না এটা হবে না ধরো। Okay, so now you know the value of r actually. এটা আমি একটু ভুল করে ফেলেছি, ধরো এটা একটু টেনে নিয়ে এদিকে। In this case, the Mohr circle will not pass from A and B. ঠিক আছে? Mohr circle will be away from A and B. So now you know the value of r. So once you know the value of r, so you calculate what is the value of r from the like root over of কি বলবো sigma x minus sigma y whole square plus tau xy whole square. Once you get the value of r, then you with A as the center, you plot the circle. So you will be getting a circle something like, so eta holo A, eta holo B. They are having sigma x, sigma y. So they are actually helping us to find out the value of C. So to find out the point C actually. The point B is sigma y comma 0. And with C as the center and radius r, you draw the circle. So the entire Mohr circle will be something like this one. ঠিক আছে? Pardon me, আমি এটা next আঁকছি। মানে আগে আমি সার্কেলটা এঁকে নিই, then I can draw all the things like. So just the thing discussed on the previous page has been drawn here. Sigma n. So this is the center C. This is the point A actually. This is the point B. So the point A is having coordinates of, so this is O. So this OB is actually sigma. So I'm just writing the values here. So OA is actually sigma x. So initially you plot the point A, taking the value of sigma x. Then you plot the point B. OB is equal to sigma y. Then you bisect this line, this A and B line. This AB line you bisect. So you'll be getting the value of C. So C is equal to sigma average or half of sigma x plus sigma y. Once you get the value of once you get this point C, you take the radius. You take the radius of the circle. And then with the radius of the circle, you draw the circle. You draw the Mohr circle. So you'll be getting a circle something sort of like this. So this is the radius of the circle. And if I say any point, like so, say suppose, so this ends of the Mohr circle, they will be representing the principal stresses.
as in the previous case, like sigma x and sigma y. So for that case, sigma x and sigma y were the principal stresses. So you can see that the end extremities of the Mohr circle, they are actually representing the principal planes. So you can see this one. So you can see that this point is A pointer. So this is A point, this is B point. So see, in this case, actually sigma x and sigma y are the principal stresses themselves. Sigma x and sigma y. Okay? So that is why A and B actually they were lying on the extremities of the circle. Achha. What is the value of the maximum shear stress? So the maximum shear stress actually is represented by these 2 points. So if I draw this vertical line, so if I draw a line parallel to the tau axis, so this was the tau n axis, this was the sigma n axis. So I am drawing a line parallel to the tau n axis. So these 2 points are the points actually that represents tau max. This is tau max and this is the complementary shear stress on the other side. So this is tau max prime. Bojha gelo? So in a Mohr circle, you actually from the Mohr circle directly you can determine what is the value of the maximum shear stress. So only you have to draw one line parallel to the tau n line. So wherever it intersects actually at the top point. So let's call it like এটাকে একটা নাম দিয়ে দাও ধরো এটাকে আমি f নাম দিলাম. So I'm calling it as f, and this point I'm calling it as f prime. So f and f prime, they are the points that actually carry maximum shear stresses. But because this is the shear stress axis, so this point will be carrying the maximum shear stresses, and all the points lying on this sigma n line, they will be carrying the maximum normal stresses. So this one will be the maximum normal stress sigma 1, and this will be the maximum normal stress sigma 2. Because in this case sigma x and sigma y are same actually. So this is sigma x comma 0, this is sigma y comma 0. Now let me go to the the general case actually. So for the general case, so here actually it is meeting the sigma n axis. So this point, let me call it as ki naam debo bolo, ekta naam ichha bolo ja khushi. Principal stress, so let me call it P. This point is, let me call it P1. So this distance is actually sigma 1. So this, the coordinates of the point P1 is sigma 1 comma 0, and the coordinates of the point P2 is actually sigma 2 comma 0. ঠিক আছে? So OP1 that is equal to sigma 1, OP2 that is equal to sigma 2. So you can understand that this point P1 carries the maximum normal stress, and this point P2 will carry the minimum normal stress. Again, as in the previous case, so if I draw a line parallel to the tau axis, tau n axis, so I should be getting 2 points. So this point is F and this point is F prime. So this F prime point, so F point that will be carrying the maximum shear stress, and just complementary to that one, that is minus tau max, will be carried by the point F prime. Clear? Hello. Yes, sir. ওই দেখো ওর প্রতিটা পয়েন্টই তো মানে এক একটা ওখানে তো প্রতিটা পয়েন্টেরই মানে টাও এন্ডটা 0 হবে, তো ওইটা সবগুলো কি প্রিন্সিপাল প্লেন? আরেকবার একটু বলো। মানে সিগমা এন এক্সিস এর উপরে স্যার অনেকগুলো পয়েন্ট পাবো তো যেখানে টাও এন্ডটা অনেকগুলো পয়েন্ট পাবো না তো, উই উইল বি গেটিং অনলি 2 পয়েন্টস। সিগমা এন এক্সিস এ দুটো পয়েন্ট পাবে, তো তোমাকে তো সার্কেলের উপরে দেখতে হবে। সো দেয়ার আর মেনি পয়েন্টস অন দিস সার্কেল, বাট অনলি 2 পয়েন্টস লাই অন দ্য সিগমা এন লাইন। সো অনলি 2 পয়েন্টস আর দেয়ার, 1 point represents the major principal stress, 1 point represents the minor principal stress. So you are actually all the points on the circle are stress points. মানে তুমি not আমি বুঝতে পেরেছি, I can understand that you have to take only the points lying on the circle, because this circle has only the equation of the circle, not any point inside the circle. So any point inside the circle is not included in. So only the points that lie on the surface of the circle or on the circumference of the circle, they are in the state of the biaxial stress, not any point inside the circle. So the circle actually intersects the sigma n point at just 2 points. First point is P1, that represents the major principal stress or the maximum value of the normal stress, and P2 point that represents the minimum value of the normal stress, which is sigma 2. Similarly, the top point of the circle F and the bottom point of the circle is F prime. So the topmost point of the Mohr circle will represent the maximum shear stress, and the bottommost point of the Mohr circle will represent the the complementary shear stress. A minimum shear stress তো এখানে নেই actually, বুঝতেই পারছো, মানে shear stress টা minimum shear stress is 0 at this point. So why is this P1 and P2 point, they are the principal stress? Because P1 and P2, you can see that they lie on the sigma n axis. So P1 and P2 are having shear stress 0. তাই তো? So at P1 and P2 shear stress is 0.
So that P1 and P2 actually represents the principal plane. So at P1 comma P2, tau is actually 0 and sigma is actually max. Max or mean? Clear? হ্যাঁ স্যার দেখো আমি অনেকটা আজকে পড়াবো না, এটুকুই কমই রেখে দেবো so that মানে you get the ideas. মানে আজকে আমি আর প্লটিংটা দেখালাম না, how to Sir, plot এটা- the points and all. এক সেকেন্ড just so how to point মানে plot the points and all আমি সেটাতে আজকে আর গেলামই না, মানে I won't go to that one today itself, ঠিক আছে? আমি আজকে জাস্ট এটুকুই রাখছি, জাস্ট মানে তোমরা যাতে এটাকে একটু স্টাডি করতে পারো, you study it at your home. আমি চাই যে তোমরা এই জিনিসটাকে আরেকটু ভালো করে বোঝো। So unless you get to understand all these things, like এটাকে বোঝানোটা খুব মুশকিল আর কি, মানে এটা মানে কি বলবো, এটা বোঝাটা খুব মুশকিল। ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। Drawing a Mohr circle is very easy. I am giving you one problem, you do it at your home. So I am giving you two problems rather. Two problems আমি দিতে পারবো না because I haven't completed this discussion. মানে আমি এটা আরেকটা ক্লাস রাখতে চাইছি because I cannot force this one. মানে এটা খুবই difficult topic, so I am keeping one more class for this. আমি আজকে প্লট করছি না, so I am giving you one problem as your homework. So homework is you buy one graph paper, go to the market, buy one graph paper or any paper, you can draw it on paper or graph paper will just make the calculations easy. So let me figure out two problems for you. Next second. স্যার এই বিয়ার জংশন থেকেই পড়বো তো, না সেই ইয়ে থেকে কি বলে যে টিমোশনকু? তোমার কোনটা ইচ্ছে করে, কোন বইটা পড়তে ইচ্ছে করে আমাকে বলো। টিমোশনকু তো আর খুঁজে পেলাম না। হ্যাঁ টিমোশেঙ্কো তো দেওয়া আছে, টিমোশেঙ্কো তো অনেক ডিটেলসে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ওকে, সো তোমরা এইখান থেকেও করতে পারো। আই এম গিভিং ইউ দিস প্রবলেম অ্যাজ ইউর হোমওয়ার্ক। প্রবলেম নাম্বার 7.2. সো প্রবলেম নাম্বার 7.2 দুভাবে করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বাই টু মেথডস। নাম্বার ওয়ান ইজ অ্যানালিটিক্যাল মেথড। অ্যানালিটিক্যাল মেথড মানে ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশনস অফ দি থিং, লাইক তো দেখো এইখানে মানে দেখো ইনক্লিনেশন অফ দি প্লেন দেখো 55 ডিগ্রি আছে। সো ইনক্লিনেশন অফ দি প্লেন মিন্স ইটস দিস সাইড, এটা 55 মানে দিস সাইড ইট উইল বি 45। বুঝতে পারছো তো? মানে আচ্ছা আমি প্রবলেমটা বলে দিচ্ছি, 80 40 80 40 55 ডিগ্রি। আচ্ছা একটু আমাকে হেল্প করো প্রবলেমটা। তো টাও এক্স ওয়াই জিরো মানে তো অনেক হয়ে হ্যাঁ আমি ওইটাই দিচ্ছি তো, বিকজ আমি এই ডিসকাশনটা এখনো কমপ্লিট করিনি। আই হ্যাভেন্ট কমপ্লিটেড দিস ডিসকাশন অফ শিয়ার্স মানে নর্মাল। আমি চাইছি তোমরা এইটুকুই বোঝো, মানে আই ওয়ান্ট দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফার্স্ট কেস, মানে where tau xy is 0, that case you first draw, then I would explain how to draw this circle. এখানে এখনো অনেকটা বাকি আছে, আমি একদিনে পড়িয়ে দিলে তোমরা একদম মানে কি বলবো মানে কনফিউজড হয়ে যাবে। সো আমি চাইছি তোমরা একটা প্রবলেম করো, একটা প্রবলেম you do one problem of biaxial stress where tau xy is 0, then next day we'll be doing one problem where tau xy is not 0. That we'll do in the class. So I am giving you one problem, just wait. Hang kore geche. So the problem that I showed you, so you are having the value of sigma x, you are having the value of sigma y. Ekটু দাঁড়াও। স্যার টাউ যদি 0 হয়ে যায় তাহলে তো মোর সার্কেলটা কনস্ট্রাক্ট করা যাবে না বোধহয়। টাউ হ্যাঁ টাউ একটা কেসে 0 হতে পারে। টাউটা কখন 0 হবে বলো, তুমি নিজেই ভেবে বলো। টাউ এনটা কখন 0 হচ্ছে, টাউ এন এক্সপ্রেশনটা? হ্যাঁ তখন মোর সার্কেলটা একটা পয়েন্ট হয়ে যাবে, কনস্ট্রাক্ট করা যাবে না, মোর সার্কেলটা পয়েন্ট হয়ে যাবে। আমরা করব অনেক ধরনের কেস আমরা করব, where sigma x is equal to sigma y, sigma x is equal to minus sigma y, এই ধরনের কেস আমরা করব। পিওর শেয়ার কেস আমরা নেক্সট ডে করব। এটা একটু হোল্ড করো, দাঁড়াও, এটা হ্যাং করে যেতে শুরু করলো। সো এই প্রবলেমটা আই এম জাস্ট ডিসকাসিং অন লাইক হোয়াট আই ক্যান দাঁড়াও এসছে। সো এই প্রবলেমটা বাড়িতে করবে। সো প্রবলেমটা একটু আমাকে যদি একটু কেউ হেল্প আউট করো ভালো হয়, মানে জাস্ট যদি বলে দাও কি আছে। সো কি ছিল, আই থিঙ্ক লাইক কি ছিল বলো তো একটু, আবার হ্যাং করছে। কারো কাছে যদি বইটা থাকে বা মনে থাকে একটু যদি আমাকে বলো ভালো হয়। হোয়াট আই কুড রিমেম্বার ইজ লাইক একটু টেড়ামেড়া হচ্ছে, হ্যাঁ মানে আমি আর। So what was sigma x? Sigma x was I think it was negative. It was something like 40 I think. তাই কি একটু দেখে দাও না। এটা 40 MPa ছিল তাই তো? হ্যাঁ এটা 40 MPa ছিল। It was 40 MPa and this was tensile I think, sigma y. Sigma y টা কত দেওয়া আছে দেখো তো।
80 MPa. 80. So this is 80 MPa. So you are given two values. So just you have to remember that sigma x will be negative actually. So this one you have to take it as sigma x will be equal to minus 40 MPa. So this is minus 40 MPa and sigma y who is equal to 80 MPa. So in order to construct the Mohr circle, so initially you have to go for analytical method. Analytical method mane you write down the formula, you calculate everything. You write down half of sigma x plus sigma y plus half of sigma x minus sigma y cos 2 theta. So what is theta? So you are given an inclination plane like this. So the plane is having inclination like this. So draw the normal to the plane. So this was 55 degree. So this was 55 means this was 45. So what is the plane making with the x-axis? This is 45 degree. Right? So theta will be equal to 35 হবে এটা তাই তো so this will be 35 degree. So this will be 35 degree. So theta is 35 degree. So you put everything here, you'll be getting some value of something, sigma n something you will be getting in megapascal. Similarly, tau n, you calculate everything, you will be getting some value in megapascal. So this is the basic analytical method that you are doing. So analytical method you have to do, then you have to draw the Mohr circle. Now what is the procedure for drawing the Mohr circle? You find out the center of the Mohr circle. So the center will be sigma average 0. So what is that one? Sigma x plus sigma y means it is 40 by 2, I think. So that is 20, 0. So the center will be at 20, 0. And the radius will be equal to what? স্যার এখানে তো হ্যাঁ স্যার দুটো যোগ হয়ে ভাগ হবে sigma না? x মানে যোগ হবে এটা minus 60 হবে আমার মনে হচ্ছে minus 60 হবে কি? I think it should be minus 60, right? এবার কনভেনশনটাতে যেটা জানা যায় No, no, convention to একই. Convention is one. Convention is whenever it is compressive, take it to be negative. If it is tensile, take it to be positive. That is one convention that is there. ঠিক আছে? 60 কি করে হলো স্যার সিগমা x প্লাস সিগমা y হলো তো সিগমা 40 সিগমা by y হ্যাঁ 20 minus 40 তাহলে 20 তো হলো আমিও তো তাই করেছিলাম 20 তো হচ্ছে না অন্য কেউ একজন একটা তো বললো বলে আমি টেনসাল একটা কম্প্রেসিভ আছে না ওই জন্য বললাম একটা তো টেনসাল একটা কম্প্রেসিভ হ্যাঁ কম্প্রেসিভ বলে তো আমি এটাকে মাইনাস ধরে নিয়েছি সিন্স ইট ইজ কম্প্রেসিভ আই হ্যাভ অলরেডি টেকেন দ্যাট টু বি minus 40 মানে এটা কি এরকমই নমুনা কি মানে কম্প্রেসিভ হলে মানে উইথ সাইন কম্প্রেসিভ হলে অলওয়েজ রেডিয়াসটা বলছি it is yeah বুঝতে পেরেছি আচ্ছা always when it is compressive you have to take the stress to be negative always when it is tensile you have to take the stress to be positive এখানে দাঁড়াও এখানে একটা করে দেওয়া প্রবলেম আছে এটাও করতে পারো যদি মনে করো এখানে হ্যাঁ এখানেও কম্প্রেসিভ আছে দেখো সো ইউ ফলো দিস প্রবলেম আই এম জাস্ট এক্সপ্লেনিং দিস প্রবলেম ঠিক আছে ইউ ডু দিস প্রবলেম বেটার So you can see that this is a problem যদি এখানে tau xy আছে এটা দেওয়া যাবে না so just এখানে দেখো sigma x is given so sigma x is tensile so that is why they have taken sigma x to be plus 50 and sigma y is compressive so that is why sigma y they have taken it to be minus 10 megapascal আচ্ছা tau xy দেখো they have adopted the same thing like এটার একটা কনভেনশন আছে সেটা আমি আরেকবার একটু নেক্সট ডে ডিসকাস করব so see they have taken tau xy to be positive just the case that I have used in deriving the conclusion so since tau xy we have taken it to be positive so we have to put it as positive যদি আমাদের সাথে different হতো we have to put it as negative so initially they have calculated theta p and all so since I haven't discussed this case I am just discussing the one that I am discussing the one where actually don't have tau xy so here you calculate the radius so what will be the radius of the circle so the radius of the circle will be half of sigma x minus sigma y there is no tau xy so that will become to be 0 so half of sigma x minus sigma y কত হবে এটা so this will be I think minus 60 now sigma x minus sigma y তাহলে এটা কত হচ্ছে তো minus 60 তো হচ্ছে minus 60 megapascal so now you draw the Mohr circle so এবার তোমাকে Mohr circle টা বাড়িতে draw করতে হবে so you draw the Mohr circle so in order to draw the Mohr circle what you have to do is initially you have to take the sigma n axis so this one is the sigma n axis and then this is the tau n axis now you plot both the points so you plot so you know the value of sigma x টা কত আছে minus 40 I think তাই তো আচ্ছা না সরি এটা আবার অন্য রকম হয়ে যাবে ধরো it will go in the second quadrant ঠিক আছে সেকেন্ড কোয়াড্রান্টে চলে যাবে আবার so এরকম ভাবে আঁকো এটাকে so draw it like this so sigma x টা কত ছিল it is minus 40 I think তাই তো yes hello
Yes, sir. So it is minus 40. So you plot this point minus 40 comma 0. And what is the other point? 80 comma 0. So this point you plot. So this should be 80 comma 0. This is the sigma n axis. And this is the tau n axis. Correct? Hello? So what Yes, you do sir. is so this is the point A, this is the point B. So you have got the 2 points. So this is actually sigma x comma 0. This is the point with sigma y comma 0. So I have to find out the center. So center will be at sigma average comma 0. So you bisect this line. So this AB line you bisect. So you will be bisecting, you will be getting some point C with this as center and this as radius, you complete the circle. কি গ্রাফে আঁকবো না এমনি? Graph, you can draw it on a graph paper. Very sorry for being drawing like this because when a page is also rectangular, so you will be getting a circle like this. Then what is there? So now you have to find out what are the stresses on a plane that makes an angle of 35 degree. Whose the normal to the plane that makes an angle of 35 degree with the x-axis. So that is why 35 money on the Mohr circle. What you have to plot? You have to plot 2 theta is equal to 70 degree. So what you do is you take so from here actually from the origin to hobe na eta center nite hobe tomake, thik ache? So from the center actually you draw one 70 degree line. So if you draw one 70 degree line, so it will intersect at some point P. So that point will be having the coordinates of sigma n and tau n, which we have derived. So you are getting the point P, you drop a perpendicular, you measure this length. So suppose this length is say E. So you measure this length OE. Using your scale and all, you measure this one OE. So OE will come out to be something. So whatever value you get from the Mohr circle, this must match with this value. So you have got that from formula also. So the analytical method, the formula. So from the formula you have got some value. So say suppose it will come out to be something value. So that value and this the value you got from the Mohr circle, they must match. Similarly this one you measure using scale tau n. So you measure this tau n. So whatever is the thing that you have got from the analytical method using the formula, that must match with the value that you are getting from that you are deriving from the Mohr circle. Understood? So you have to do it by 2 methods. Number 1 is your analytical method. You write down the formula, you calculate the value of sigma n and tau n. Now next method is you take one graph paper, you draw the Mohr circle. So in order to draw the Mohr circle, you have to take some scales nite hobe, x axis, y axis, you have to specify the scales. So since it is megapascal, 30 megapascal, so I can take say like 1 megapascal is equal to say 1 centimeter. So 40 centimeter line এরকম ভাবে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। say 2 centimeter is equal to this one. এরকম ভাবে you have to take the scales actually. So this is 80,0. So 80 means suppose if I take like 1 centimeter is equal to like বা ধরো কি নিলে ভালো হয় একটু দেখে নিও। Suppose 10 centimeter is equal to ধরো 10 centimeter is equal to 1 megapascal. So what is 80 megapascal? You can find out. So using those lengths you measure, and then once you get these lengths in your scale, then you have to multiply it with the scales so that you arrive at the stress values. Am I clear? So this is your homework. Drawing the Mohr circle. Hello. Yes, sir. Yes, sir. বোঝা গেল? বাড়িতে তাহলে একটু Mohr সার্কেলটা আঁকবে। Mohr সার্কেলটা এঁকে তোমরা জাস্ট দ্যাট ইজ ইওর ওয়ার্ক, যে Mohr সার্কেলটা তোমাদেরকে আঁকতে হবে। ড্রয়িং অফ দি Mohr সার্কেল। দেখো কোনো ডাউট আছে কিনা? ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস, আই হ্যাভ টট I have been speaking for too long, so just if you have any doubts, just you can get on with that. So যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম আমি সেগুলো একটু জাস্ট শর্ট করে বলে দিচ্ছি, জাস্ট ইট ভেরি শর্ট। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা খুব ডিফিকাল্ট আজকে জিনিস আমি পড়িয়েছি। সো আই এম গিভিং ইউ সাম টাইম এন্ড আই এম নট আজকে কমপ্লিটও করলাম না, I cannot complete my syllabus without making my students understand the things. So এইটা প্রথমে ইনিশিয়ালি আমরা বের করেছিলাম। Initially this was calculation of the principal planes. So whenever you are supposed to find out the principal planes, you use this formula tan 2 theta p is equal to 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. This is how to find out the planes carrying maximum shear stresses. Okay? So we have derived that the plane of the maximum shear stress and the plane of the maximum principal stress differ by 45 degree. Can you figure it out from the Mohr circle? Anyone? You think? Let me go to the Mohr circle first. Acha.
This one is we derived the principal stresses, sigma 1, sigma 2 derivation. It is a very important formula. Sigma 1 is equal to half of sigma x plus sigma y plus minus half of plus minus root over of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. Jokhon the tau xy thing is absent, actually sigma x sigma y are the principal stresses themselves and the perpendicular planes are the principal planes themselves. That reduces the burden actually for this sort of problems. ঠিক আছে, যদি tau xy চলে আসে তখন আবার প্রবলেমটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, সেই জন্য আমি দুটো কেস করে করিয়ে দিলাম। আচ্ছা, নেক্সট ইজ ঠিক আছে, it has got hanged actually, তো আমি একটু টাইম নিচ্ছি। সো তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করো। Okay, so let's see in this picture. So you can see that what is the plane of the, which point actually represents the maximum principal stress? Hello, Yes, sir. hello. সিগমা স্যার সিগমা হ্যাঁ। 1 সিগমা দাঁড়াও আমি পয়েন্টে চলে আসি, আরেকবার ওটা এসেছিল আবার ওদিকে চলে গেলাম, দাঁড়াও। So let's আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পারি, so what are the points that are actually carrying the maximum normal stresses, A and B, তাই তো? How are they separated? They are separated by 90 degree, and actually in the diagram A and B points are separated by 180 degree, but in the Mohr circle, since we always point theta to be by 2 theta, so A and B points, they are separated by 90 degree. So point A actually represents the major principal plane and point B actually represents the minor principal plane. Number one, clear? স্যার আপনার ভিডিওটা অফ হয়ে গেল মনে হচ্ছে, না আমার জন্যই হলো। বাকিরা দেখতে পাচ্ছিস? ইয়েস স্যার, স্যার আপনার স্ক্রিনশটটা অফ অফ হয়ে হয়ে গেছে। গেল। না দেখতে পাচ্ছি না। স্যার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি আরে স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, হ্যাং করে গেছে অ্যাকচুয়ালি। আপনি ওয়ান নোট ব্যবহার করুন না বা পেন যদি আরে যেটা হ্যাং হয় ওয়ান নোটেও হ্যাং হবে, এখানেও হ্যাং হবে, সেটা কি ওয়ান নোট করলে হ্যাং হবে না? সবচেয়ে ভালো তো বোর্ড। একটু প্রবলেমেটিক, জ্যামবোর্ডটা একটু মানে হ্যাঁ। ফোনেও মাঝে মাঝে প্রবলেম করে। আচ্ছা, না সেটা হতে পারে, বাট এখন আবার ওয়ান নোট নিয়ে করা ঠিক আছে, আমি দেখবো, ট্রাই করবো, দ্যাটস গুড সাজেশন। কিন্তু মানে সেম মানে হ্যাংটা করছে হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক কানেকশনের জন্য, ঠিক আছে? কোনো কারণে এখন নেটওয়ার্ক কানেকশনটা স্লো হয়ে গেছে, এখন সে হ্যাং করবেই, বুঝতে পেরেছো? এটার সাথে তুমি ওয়ান নোট ইউজ করো, যাই ইউজ করো, মানে নেটওয়ার্ক কানেকশন স্লো হলে যেটা নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি প্রবলেম, সেটা সব যে কোনো নেটওয়ার্কই সমস্যা হবে। প্রেজেন্টিং কিন্তু অলরেডি আছে, কিন্তু কোনো কারণে ওই নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য প্রেজেন্টটা অফ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ওইখানে ইউ ক্যান সি লাইক A and B points, they are actually the points A and B, they are actually carrying the principal stresses and they are separated by 180 degree in the Mohr circle, but actually they are separated by 90 degree.
মানে 2 theta separated by 180 degree, so theta will be separated by 90 degree. So the principal planes, they are separated, always separated by 90 degree. Acha, then I drew 2 points, F and F prime. If you could remember F and F prime. So F and F prime, they are actually on the Mohr circle. They are separated from the principal plane by 90 degree. So actually Mohr circle is 90 degree hai, so actually they are separated by 45 degree. So you can see that A and F, these 2 points, they are separated by actually 90 degree on the Mohr circle. So actually the plane of the principal stress and plane of the maximum shear stress, they differ by 45 degree, which we derived using expressions and all. So আজকে মনে হচ্ছে ক্লাস নিতে দেবে না, বুঝেছো? আমার খুব একটা ছিল না, একটা ছোট পার্ট ছিল, তবে